nusu saa za Afrika Mashariki, wakati wa kupata taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookuptv, kituo ambacho kinatangaza matangazo haya moja kwa moja kutoka makazi ya kifahari ya Lavington jijini Nairobi. Tuko na mengi katika siku ya leo, lakini kwanza hebu na tupate vidokezo. Bei ya gari imepanda, mafuta imepanda. Last year vile tulikuwa na corona ilikuwa better than this time. Ukiangalia Christmas ni kumegauka. Unafikiria ni Januari. Unaona? Tena unga bado haijashuka bei. Wasafiri wachache washuhudiwa kwenye steni na maduka japo siku mbili tu kusherehekea msimu wa Krismasi. Hakuna ahadi ambayo ametimiza kwa ukweli. Kama mimi alinipatia shilingi 500 na nikaona hiyo 500 alinisaidia. Je, serikali imefanya ya kutosha baada ya kutimiza siku 100 afisini? Rais William Ruto akutana na makamishna wa kaunti kujadili swala la vyakula nchini. Na Felista Dundoni, mtangazaji wetu wa ishara, na Naye Lamech Aungo. Msimu wa Krismasi umewadia, huku baadhi ya Wakenya wakisafiri kuelekea mashambani kama desturi. Idadi kubwa ya watu wameamua kusalia mjini, kwani gharama ya juu ya maisha imelemaza usafiri wao, ikiwemo na mahitaji ya yale walio mashambani ambao wanawahitaji. Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga aliingia mjini kuona jinsi hali ilivyo na anatuletea taarifa ifuatayo. Kituo cha uchukuzi cha Machakos Country Bus. Hali ndio hii. Hali tofauti na ile tuliyoizoea. Wasafiri sio wengi wakiamua kutosafiri japo Krismasi ikiwa ni siku 2 kutoka sasa. Kisa na maana, watu wana hela. Hata ingawa tumejaribu kuraise fare kidogo juu ya pia fuel. Najua pia Country Bus hatunanga control price, lakini tuangalia vile watu wanakuja. So at least tumeka 1500, 1800 watu waenda nyumbani. Compare na zile ofisi za juu, at least wale wako juu kidogo kutushinda. Lakini sisi tumeka moderate, na unaona hata saa hizi magari ziko, watu ndio hakuna. So saa nyingine ikiwa watu wanakuja tunaweka 18, 15. Hivyo pia tunaangalia hali ya watu pia vile iko. Watu hawana pesa. Majamaa saa hizi unasikia abiria tigari saa hizi ni ngiri 2 panji, ngiri 3 kwenda Western, kwenda wapi. Mazebe ya unga imepanda, mahindi imepanda, unga imepanda, kila kitu imepanda. Hatujakuwa na biashara kama ile mwaka zingine. Hata ile last year vile tulikuwa na corona ilikuwa better than this time. Mwaka jana wakati kama huu hali ilikuwa tofauti. Wengine walikuwa wameanza kufurika eneo hili kwa ajili ya usafiri. Lakini sasa hata kwa mabasi hali ni ngoja angalau basi lijae. Hali ilikuwa tofauti. Wale wenye wanasafiri wanalielia tu ati hawana pesa. Tena hii Christmas, ukiangalia Christmas ni kumegauka. Unafikiria ni Januari. Unaona? Tena unga bado haijashuka bei, na sisi tunalia tu. Wakenya tuko na shida mingi. Si wasafiri tu, lakini pia wachuzi wanaofaidika na wasafiri, ila sasa hali ni tofauti. Mimi hufanya kazi ya beauty, na ukikompare hizi masiku zingine na zile za kitambo ni ngori juu. Hii time by this time sasa unapata at least uko na do yako ya kujisustain. In fact uko na do mingi. Juu ni Christmas na unaweza uza kitu venye unataka. But saizi unakuja tu kama tangu asubuhi nilikuja hapa hivi saa 10 ngware, saa 10 hadi saizi unasikia niko na so moja tangu asubuhi ngware mpaka kumaanisha sasa juu kila mtu ukijaribu kumwambia tufanye beauty anakuambia saizi chakula hata unaenda kuzia mtu maji anakuonesha 5 liter ya maji ametoka nayo kwa home. Gari zimepanda kila mahali. Sasa nimezunguka na box. Hata sina hata pesa yote, na watoto nao niko nao nataka wakule, unaona? Sasa maisha imekuwa ngumu. Tafadhali mtusaidie. Kulingana na hii msimu wa Disemba huwa tunauza sana, lakini wakati huu hakuna wateja. Vile walikuwa na miminika huku saa hii hakuna. Tuseme kama 2021 nilikuwa napata kama tuseme faida ya siku moja naweza pata ngiri 20 Christmas, sababu hiyo ndio wakati tunapatanga pesa. Wakenya wamesalia kuiomba serikali ijizatiti kuboresha uchumi na kumwokoa mlipa ushuru kutokana na gharama ya juu ya maisha. Ni dhahiri kuwa Wakenya mbalimbali wangali wanaendelea kuhangaika kutokana na hali ngumu ya maisha, na ingawa ni msimu wa Krismasi, Wakenya wengi wana mpango wa kusherehekea msimu huu kwa gharama ya chini iwezekanavyo. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookuptv. Asante sana Cecilia Lubanga kwa taarifa hiyo. Kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi tunakuuliza, je, serikali ya Kenya Kwanza imetimiza ahadi zake za siku 100 ofisini? Hebu na tupate maoni ya Wakenya.
Sasa kulingana na mimi na maoni yangu, hajatimiza mingi. Kama chakula saa iko juu, kila kitu iko juu, mafuta iko juu. Sasa hata sisi tuko na shida. Kwa siku 100 za Ruto kazini, hakuna ahadi ambayo ametimiza kwa ukweli. Kwa sababu ile ahadi angefaa atimize hakutimiza. Kile amefanya ni kutuletea mikopo za Hustlers Fund, ambapo hizi Hustlers Funds bado tuna ni kulipa, tunalipia. Wanadai tusipolipa tutashikwa. Sasa hiyo tu ndio naona tofauti aliyofanya tangu tumchague kwa uongozi wake. Tuseme hivi, tumpatie time kwanza. Tunasema tumeongeza siku zingine 100 tena, tuone namna gani. Hustlers Fund ikawa shilingi 500 kwa kila mwananchi, ambapo ilikuwa pesa ya chini na ilikuwa duni sana kwa siku kwetu kama wananchi wa Kenya. Tunatarajia kwamba akiangalia akitosha ushuru ya kutosha, aweze kuwatenga pesa ambayo watapatia wananchi wa Kenya, ili kila mwananchi awe na ile kitu anaweza fanya ile biashara yake. Rais ametusaidia sana. Mimi hata nilikuwa nakaa hivi natafuta, unajua alisema atapea kila mtu na kiwango yake. Kama uko juu na ile vitu unapata atakupatia kwa kiwango. Akasema hata wale wana kazi atawapatia. Kama mimi alinipatia shilingi 500 na nikaona hiyo 500 alinisaidia, kwa sababu hata nilikuwa na 1000 nalipa nyumba 1500. Akaniongezea 500 nikalipa nyumba. Sisi mwanadamu tunaweza ona kama amekosea, lakini hajakosea. Unajua kwa nini? Ukitumia your common sense, mambo ya ofisi na kusetro na iliwachwa saa nyingine na madeni nyingi, iliwachwa sijui na mambo nyingi ya kufanywa kama hii kujengwa kwa manyumba hii inaitwa boma yangu. Hiyo itatiki muda. Kwa hivyo we just cool down, asetro ndio aendelee. Naam, ni siku 100 tangu Rais William Ruto kuchukua nyadhifa za utawala. Hapa wananchi wanahisi, kunao baadhi yao wanahisi kwamba rais iwapo angepewa muda zaidi angeweza kutimiza kati ya ahadi alizoahidi wakati wa kampeni. Ila wengine wanahisi kwamba rais ametenda machache mno ikilinganishwa na zile ahadi ambazo alitoa wakati alipokuwa akifanya kampeni katika sehemu tofauti nchini. Ripotia runinga ya Lookuptv kutoka katika jiji la Nairobi, naitwa Shadrack Kareria. Na asante sana Shadrack Kareria. Mwigizaji Gideon Gathi Mbugwa almaarufu prosecutor aliyeng'aa kwenye kipindi cha Vioja Mahakamani amethibitishwa kuaga dunia hii leo baada ya kuugua kwa muda mrefu. Gathu alifanyiwa upasuaji wa figo mnamo Julai mwaka huu kabla ya kuruhusiwa kuelekea nyumbani mapema Agosti mwaka huu. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ameahidi kuondoa madalali katika uuzaji wa mazao ya mashamba ili kuhakikisha wanapata manufaa yanayofaa wale ambao ni wakulima. Akizungumza na makamishna wa kaunti kwenye ikulu ya Nairobi, Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali imeweka mikakati kuwasaidia wakulima kuuza mazao yao na kupata mbolea kwa bei nafuu. Na dawa ya kupunguza gharama ya maisha ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wazalishe chakula zaidi. Hizi interventions zingine ni short term, but the surest way to ensure that we manage the cost of living, and 52% of the budget of every Kenyan goes to food. If we manage to reduce the cost of food so that the budget of every Kenyan that goes into food purchase goes down, we will begin the journey to bring the cost of living in our republic. And the intervention by government to make sure that we reduce the cost of living is the intervention around production. As you have been informed, the attempt to intervene at consumption is not sustainable. But the best intervention is at production. And that is why we want to have a database of all our farmers
so that we can recommend to our farmers, because we have done soil surveys across the country, we can recommend to our farmers the correct fertilizer in the correct quantities, delivered at the correct time, so that we can increase our productivity, enhance our production, and produce enough supply of food and all our other food crops. Naam, baada ya waziri wa elimu kutangaza matokeo ya mtihani wa KCPE, pacha wawili eneo la Kumpa, kaunti ya Kajiado ya Kati, ni baadhi ya wanafunzi waliotia fora zaidi licha ya changamoto chungu nzima wanazokumbana nazo kwa kuzoa zaidi ya alama 400, kama anavyoarifu Ian Kitanyi. Joyce Ntoia na Faith Sinantei, pacha wenye umri wa miaka 13, wanafunzi katika shule ya Magadi Soda, kaunti ya Kajiado, walijawa na bashasha baada ya kuzoa alama 406 na 413 mtawalia kwenye mtihani wa kitaifa uliotangazwa hapo jana. My name is Joyce Ntoia. I am 13 years old. I got 406 marks and I thank the Lord. I learned in Magadi Soda School in Kajiado County. Kwa majina ni Saidimu Faith Sinantei. Namshukuru Mola kwa kunipa alama 413. Si rahisi kwa watu wengi kupata hiyo, kuna wengine wamepata zaidi ya hiyo, kuna wengine wamepata chini ya hiyo. Bali namshukuru Mola kwa yote aliyonipa. Huku wanafunzi katika maeneo hayo wakikumbana na changamoto si haba kutokana na tamaduni, pacha hao walielezea kuwa bidii yao ilitokana na changamoto wanazokumbana nazo wanawake katika jamii ya Masai, wakinuia kujiunga na shule ya upili ya Kenya High. Kilichonipa motisha ni kuwa nilitaka kuprove them wrong, that not like all the Masai girls do not want education, kwa sababu pia kuna wale ambao wana maazimio ya maisha bora. Huku jamii ya Masai ikiwa ni baadhi ya jamii nchini zinazoenzi tamaduni zao, pacha hao walielezea umuhimu wa kukumbatia masomo bila kusahau tamaduni zao katika jitihada za kuinua jamii yao, ikiwa ni pamoja na kupigana na ukeketaji. Ila na itikadi zetu ni kwa wafaa kujua kukamua, wafaa kujua kwenda kuchunga mbuzi, bali licha hayo una maazimio yako katika maisha yako. So ni lazima kama unaangalia katika siku zako za halafu, ni bora ujue kwa masomo ina manufaa mengi na kwa itakusaidia katika maisha yako. Wengi wanasema kwa wasichana wa Kimasai wanaacha masomo, wanaenda kufanywa ukeketaji, kuozwa mapema, lakini mimi napinga hiyo, kwani natumai kuwa ipo siku kwa tutakuwa mbele kimasomo. Kulingana na baba ya pacha hao, sharti wazazi waruhusu watoto wa jinsia ya kike kupata masomo ikilinganishwa na wao kuozwa wakiwa na umri mdogo. Nilikuwa natarajia watoto watapata alama hiyo na hata zaidi, kwa sababu katika masomo na mtihani yao wamekuwa wakipata alama hata zaidi ya hiyo, lakini hii kuwa mtihani ya kitaifa hauwezi linganisha na mtihani ile ambao wamekuwa wakifanya katika shule yao. So nafurahi sana na nimetosheka kwa alama hizo ambazo wamepata. Baada ya kufanya bora haswa katika somo la hisabati na sayansi, pacha hao sasa wananuia kutia bidii hata zaidi ili kuandikisha matokeo mazuri zaidi katika shule ya upili. Ian Kitanyi, Lookuptv. Na watahiniwa kutoka maeneo mbalimbali nchini wameendelea kusherehekea matokeo bora ya mtihani wa KCPE uliotangazwa siku ya Jumatano na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, huku watahiniwa hao wakitumaini kujiunga na chaguo lao la shule za upili ili kutimiza ndoto zao. Edwin John Mkora anatuletea taarifa hiyo. Mbwembwe na shangwe zilisheheni katika shule hii ya msingi ya St. Moses katika eneo la Nanyuki baada ya watahiniwa wa shule hii Brenda Kinya na Natasha Sanaipei kujizolea alama 420 na 409 mtawalia, huku matokeo haya bora yakisema kuchangiwa na uhusiano mwema kati ya walimu na wanafunzi na mchango wa washikadau wote katika sekta ya elimu. I have been supported by my parents and teachers all through the years in my school. I have been reading a lot, revising with the help of my teachers. I had some challenges in Kiswahili, but they really supported me and I got an A of 84. I would like to be a doctor in future and join the Kenya High National School. So the school is a performing school, and all this good performance is brought about by 1, God, 2,
cooperation from our parents who are always there for us when we needed them. 3, very hardworking teachers who work tirelessly and they create time to have or to get contact hours, very good contact hours with our children. Na katika kaunti ya Nyandarua, shule ya Jolly Hope inajivunia kupata alama ya wastani ya 360, huku mtahiniwa wao bora akijizolea alama 411. Aidha, walimu wa shule hii wamefurahia shule hii kuongoza katika eneo hilo kwa miaka 20 katika mtihani huo wa darasa la 8. So na those are high marks, na tunashukuru Mungu kwa sababu ni Mungu ametufikisha mahali tumefika, na tutaendelea kabisa. Hata mambo ya CBC we are well prepared because we have 6 classes which are complete, na tuko na laboratory and what have you. Kila kitu tumemaliza na tunangojea sisi kuendelea mbele. Edwin John Mukora, Lookuptv. Huyo ni Edwin John Mkora. Asante sana kwa taarifa hiyo. Na kwa taarifa hiyo ya Edwin John Mkora tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi, usiende mbali. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Arsenal na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakuambia wananchi ndio kila kitu. Unaona deep state na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. A very small percentage of people can protect what the future holds. Mahiga Homes has a track record that speaks for itself. With 5.95 million, you can get a 3-bedroom flat roof bungalow at Golden Park, Juja. We've handed over 9 estates and the 10th handover is coming soon. Your dream home is just a step away. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookuptv. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Bwana Marijani Hussein Marijani amewashtumu vikali wa makamishna 4 waliojitenga na uamuzi wa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati katika kumtangaza Rais William Ruto mshindi wa kinyang'anyiro cha urais wa Agosti 9. Akitoa ushahidi mbele ya jopo lilochunguza utendakazi wa 4 hao likiongozwa na Jaji Aggrey Mchelule, Hussein Marijani amesema kuwa 4 hao walitaka matokeo ya urais yabadilishwe ili kuwe na marudio ya kura kinyume na sheria. Huyu hapa mwanahabari wetu Henry Tende na taarifa hiyo kwa kina. Kwa mara nyingine, tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC imeshikilia kuwa makamishna 4 waliojitenga na uamuzi wa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati walivunja sheria.
Akihudhuria kikao cha jopo linalochunguza utendakazi wa wanne hao, afisa mkuu mtendaji wa IEBC Majan Hussein Majan ameweka wazi kile kilichojiri na kupelekea mgawanyiko ndani ya makamishna hao muda mchache kabla ya matokeo ya mwisho ya urais kutangazwa. I was told that the NSAC had already actually met them. So when I came there, basically I was presenting the results as they were based on the way we actually generated them. And the issue which was being discussed there was the issue of numbers, the difference, and the fact that they should be moderated, so that now we have give them a chance for them to participate again. And this is the discussion that was basically on the table. Pendekezo hilo la kubadili matokeo ya urais ili kuwe na marudio ya uchaguzi likipendekezwa na Baraza la Ushauri wa Usalama wa Taifa NSAC kwa mujibu wa Majan Hussein Majan, na kuibua tofauti miongoni mwa makamishna hao, huku kukiibuka makundi mawili. Kundi moja likiongozwa na mwenyekiti Wafula Chebukati likipinga vikali wazo hilo la NSAC, huku makamishna wanne wanaoshutumiwa wakikumbatia wazo hilo. The chairman said, I'm not going to do that. I can't do that. The law does not allow me to do that. So at that point he asked, who is willing to go with me to go and declare the results? He asked all the commissioners, and it's only Commissioner Abdi Gure and Molo, and asked the CEO, are you willing to go with me? I said, fine. And that's when we actually left the boardroom. The other 4 commissioners were basically there. Aidha, usimamizi wa hoteli ya kifahari ya Serena ulifika mbele ya jopo hilo na kukanusha madai kuwa makamishna hao wanne walikodisha vyumba vya kulala siku moja kabla ya wao kuhutubia taifa kupinga matokeo ya urais jinsi yalivyotangazwa na Wafula Chebukati. Who paid for that presser? The 15th and the presser for the 16th. He paid for them directly. Who is he? The booker, whose name may have appeared on the M-Pesa confirmation, and the name that we saw was Edwin. Edwin who? Ogwe. Ogwe. Now, do you identify the people who are in that presser, and do you see any of them here? The only person that I can identify is Commissioner Masit. Commissioner Irene Masit. Yes. She's one of the people in that presser. Yes. You are sure of that? Yes. Very well. And you confirm they did not spend in your facility, it was just a presser? It was just a presser. Just a presser. Katika msasa huo wa kumchunguza Irene Masita ambaye ni kamishna wa pekee aliyekubali kufika mbele ya jopo hilo baada ya wenzake watatu kujiuzulu kutoka wadhifa wao, ushahidi wa kuwahusisha makamishna hao wanne kushiriki njama ya kuhujumu matokeo uliibuka. Jopo likifuatilia video za CCTV ya hoteli moja humu jijini Nairobi iliyobaini Irene Masita na wenzake watatu walikodisha vyumba vya kulala kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 19. For clarity purposes, the person who made the booking for the said apartments, there were 3 different apartments, is Mr. Edwin Ogwe. As of the ID that is put there as well. Mr. Edwin Ogwe is a repeat client. He stayed with us before, so he just made a random booking, and we got him space. For how many units? For three different units. Huku ushahidi wa afisa mkuu mtendaji wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Majan Hussein Majan ukiwashutumu vikali makamishna wanne waliojitenga na mwenyekiti wa tume hiyo, inatazamiwa kuona jinsi watakavyojinasua kutoka kwa shoka la tume iliyobuniwa kuchunguza utendakazi wao. Henry Tende, Lookuptv, Nairobi. Na asante sana Henry Tende. Waziri wa Afya Susan Nakumicha ametoa taarifa kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa wa kolera na korona nchini. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Nakumicha ameeleza Wakenya wote wanaoelekea katika sherehe za Krismasi kuwa uangalifu zaidi katika kuepuka msambao wa ugonjwa wa kolera na korona. Nakumicha hata hivyo anadai kuwa Wakenya ambao hawajapokea chanjo ya COVID-19 wafanye hima na kupokea chanjo hiyo. Hii leo taifa imerekodi visa 26 vya maambukizi ya corona. Hebu na tupate taarifa hiyo. We are cognizant of the fact that there will be increased movement of people, with many of us traveling as families and groups for reunions and social gatherings, both locally and internationally. Our
transform Kenyan culture means we will socially mix and interact with different populations during this festive period. Yet, I want to ask us to be cautious in these interactions. These increased activities are likely to lead to increased rates of transmission of the epidemic-prone communicable diseases that we are closely monitoring, especially COVID-19, cholera, and Ebola. That Ebola that is just in the neighborhood. Kindly adhere to appropriate public health measures to avoid chances of infection. To mitigate against further spread of this and other epidemic-prone diseases, as well as reduce the number of cholera cases and potential fatalities, the ministry has released and communicated a raft of measures to adhere to in order to keep us safe during and beyond the festive period. We have issued a cholera alert to all healthcare workers, highlighting the importance of early detection, confirmation, and management of suspected cases, while coordinating a whole government and multi-agency approach in accordance with disease outbreak management practices. We call on the public to adhere to the following measures during this festive period. 1. People are encouraged to ensure frequent hand washing and sanitization at all times and wearing of face masks in confined spaces. Those with flu-like symptoms should always wear face masks when in close proximity with other members of the public. 2, the public is encouraged to go to the nearest designated health facilities to get vaccinated against COVID-19 or get a booster dose. 3, the national and the county Na kwenye spoti ni kwamba Liverpool watachuana dhidi ya Manchester City kwenye kipute cha kuwania kombe la Carabao ugani Anfield usiku. Tupate taarifa hiyo na Robert Chacha.